You know, we put the EU for not to be the most important part when it comes to our security, etc. And we always accepted leadership.
się mówi o przeciwnikach. Więc na pewno dobrze się stało, że Unia się jakoś mobilizuje i nabiera więcej zaufania do własnych możliwości, ale źle byłoby, żeby, bo może niektórym takie pomysły przychodzą do głowy, mam nadzieję, że nie, żeby z tego zrobić jakiś antyamerykański, bo tutaj tradycje amerykańskie w Europie Zachodniej też były dość żywe, bo ja uważam, że teraz jest kryzys, czy był bardzo poważny, najpoważniejszy od lat. Trzeba mieć dużo cierpliwości i wewnętrznego spokoju, żeby przetrwać te miesiące, ale więzi transatlantyckie to nie jest coś, co jest policzone na miesiące, ani nawet na lata. To są całe dekady. Dzięki tym dekadom my w ogóle żyjemy. Polska jest wolna i niepodległa właśnie dzięki temu, że niezależnie od różnych napięć i czasami kłopotów, kryzysów w relacjach między różnymi państwami Zachodu, na końcu wygrywała jednak wspólnota całego Zachodu. Więc przetrzymajmy ten trudny czas. Panie premierze, czy nie jest tak, że trochę przyrzeczeństwo nie leży po stronie Europy? Cały czas mówię, ten sekretarz generalny NATO, że Donald Trump wstrząsnął Europą, a prezydent Stanów Zjednoczonych dzisiaj w Davos znów przywołał przykład Hiszpanii. Co do tej konkretnej kwestii, bo Hiszpania była tutaj przykładem tego, że nie wszyscy płacą tyle, ile mają płacić na obronność, to ja nie mam żadnych wątpliwości. I że ta perswazja, czy twarde stawianie sprawy, że każdy musi proporcjonalnie płacić na bezpieczeństwo całego Zachodu, dla mnie to jest bezdyskusyjne. Polska jest tutaj najlepszym przykładem. Myśmy jako pierwsi wyciągnęli wnioski z narastającego zagrożenia i poważnie zajęliśmy się inwestowaniem w nasze możliwości obronne. Nas nikt nie musiał do tego z zewnątrz przymuszać. Natomiast warto jednak sobie uświadomić, że kluczem dla całej wspólnoty transatlantyckiej, kluczem bezpieczeństwa Europy i Stanów Zjednoczonych było wzajemne zaufanie, a nie przymus. I o tym musimy wszyscy pamiętać i musimy, z taką otwartością o tym mówić. W końcu jesteśmy przyjaciółmi w NATO i szerzej, w całej wspólnocie Zachodu. I dlatego jak coś nie pasuje, coś się nie podoba, to mówmy o tym otwarcie, ale nie stosujmy na przykład przymusu czy szantażu jako metody politycznej, bo ona na końcu do niczego nie doprowadzi. A Europa zjednoczona i jasno formująca swoje cele, ale przy tym odpowiedzialna, jeśli chodzi o obronę, to będzie najlepsze lekarstwo na te kłopoty. Myślę pan, że wszyscy wykonali swoje zadanie w instrukcję Davos, czyli prezydent zachował się zgodnie. Rozmawialiśmy z prezydentem kilka razy, wymienialiśmy też refleksje na temat tego, co się może zdarzyć w Davos i muszę powiedzieć, że moje sugestie, jak najbezpieczniej dla Polski byłoby się zachować, jeśli chodzi o Radę do Spraw Pokoju. Prezydent prawdopodobnie był tego samego poglądu, więc ja nie chcę tutaj w żaden sposób sugerować, że wydawałem polecenia jakieś, nie o to chodzi. Ale cieszę się, że moja opinia którą wyraziłem bezpośrednio i przekazałem panu prezydentowi, że została zrealizowana. Prawdopodobnie dlatego, że obaj mieliśmy podobny pogląd w tej kwestii. Słuchajcie, rozmawiałem długo z prezydentem na temat tego, o czym mówi konstytucja, o czym mówią ustawy w tej sprawie i nie wykluczam jednak poważnej debaty w naszym parlamencie. Oczywiście potrzebna jest też dyskusja i zgoda w rządzie. Wszyscy byli zaskoczeni, nie mówię o Polakach, w ogóle wszyscy byli zaskoczeni, bo tutaj tempo, jakie zaproponował prezydent Trump, było kosmiczne, a sprawa jest bardzo poważna. Niektórzy uważają, że to jest wręcz alternatywa dla ONZ, więc jest to jakaś rewolucja międzynarodowa, geopolityczna. Jednak trzeba bardzo poważnie podejść i przeanalizować wszystkie za i przeciw. I ten $1 miliard, kłopot bardzo poważny dla niektórych, ale to nie jest pierwszy i najważniejszy problem do oceny. Zobaczymy na spokojnie, na chłodno, nie na kolanach, bez jakichś antyamerykańskich emocji. Na spokojnie to ocenimy i podejmiemy decyzję. It's the main topic. It's absolutely obvious for all of us that we have to do everything to protect our relations with the transatlantic relations. And the most important thing, not only for me, is that
trust was always the most important foundation for our relations with the United States. We all respected, and in Poland it is something absolutely crystal clear. We respected and accepted American leadership. But what we need today in our politics is trust and respect among all partners here, not domination and for sure not coercion. It doesn't work in our world. Yeah? Thank you. Serious about this?
I think broadly speaking, yes. I've looked at a summary of the respective positions of EU heads of state. Yes, I think there's a broad agreement and solidarity with Denmark in particular, and with Greenland, and with all members of the EU. So if there's a threat of tariffs to 5 or 6, then it's a threat of tariffs to the entire EU. We have a trade agreement with the US. We should maintain that, in my view, and both US and Europe should honour that. Would you like to see a collective agreement with the EU? For example, do you think Hungary would be Hungary not to take that? Well, I'm not going to. I think Europe, and there will be a discussion on this, I suspect, later this evening. We know there are some individual member states who will take action in accordance with their own positions and so on like that. But I think we tend to work with the majority within the majority have tended to take positions. That's what I see emerging, a more collective response. But I do think we can't lose sight of the focus on Gaza. There are a number of committees have been established, a technical committee. There are interesting people on that who I think can make a difference to Gaza, and to trying to get a resolution there, and to try and, like when I met the Prime Minister staff today, the key issue was shelter. Absolute dire need for shelter in Gaza. And so we have people working on the humanitarian side, but you do need proper governance to enable some semblance of the essentials of society to return to Gaza: education, healthcare, shelter, and then reconstruction. Well, I'm not going to. I think Europe, and there will be a discussion on this, I suspect, later this evening. We know there are some individual member states who will take action in accordance with their own positions and so on like that. But I think we tend to work with the majority within the majority have tended to take positions. That's what I see emerging, a more collective response. But I do think we can't lose sight of the focus on Gaza. There are a number of committees have been established, a technical committee. There are interesting people on that who I think can make a difference to Gaza, and to trying to get a resolution there, and to try and, like when I met the Prime Minister staff today, the key issue was shelter. Absolute dire need for shelter in Gaza. And so we have people working on the humanitarian side, but you do need proper governance to enable some semblance of the essentials of society to return to Gaza: education, healthcare, shelter, and then reconstruction. And those are the key objectives. And there are good people that have been nominated on some of the layers of governance that apply to Gaza. And that's something that I'm interested in, and something that Ireland would like to contribute to. The Board of Peace is a much broader, which we hadn't envisaged in terms of its breadth, and we would have concerns that no other alternative institution or organisation can replace the UN or have any overlapping remits, if you like, than the UN. Well, couldn't fault an Conra idir straidénta agus an Europe agus an médibre íon Mark Rutte agus tá sé lastig de prósé sin is agus cahamid gachéanaí ar dhéanamh chun an scéile réiteach I gceart. Agus is mahan rudig go raibh an Europe in an tach le chéile, seasamh le chéile,
Shashiv Tave here in Denmark, because on what is talked to Phil on Ukraine. Kahimi de Ruer Ukraine an Soskogig oil mars dochlete an Medini Taig File Vashon agus an Brew genau winter an Ukraine fi láir. Olkenskele fra de Kahimid gakénéirete sinna stoppe immohurum go ferralte agus a son cosfuinter the Tariffs. Thank you very much indeed. Thank you. Schritt für Schritt dabei, die Themen zu bearbeiten, die wichtig sind für unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit, für unsere eigene Verteidigungsfähigkeit. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit, wie das im Augenblick geht. Trotz des Deals ist eigentlich die transatlantische Partnerschaft nicht klinisch tot, weil es jetzt keine Verlässlichkeit mehr gibt, oder inwiefern sind Sie das? Ich habe heute Morgen in meiner Rede in Davos zum Ausdruck gebracht, dass ich sehr viel Wert darauf lege, dass wir jedenfalls versuchen sollten, die NATO zu erhalten. Ich habe auch den Eindruck, dass viele Amerikaner das mit uns so sehen. Dieses transatlantische Bündnis gibt man nicht einfach mal so auf. Wir haben das über 75 Jahre aufgebaut. Es ist das erfolgreichste politische Bündnis, das es jemals zwischen Europa und Amerika gegeben hat. Es ist kein reines Militärbündnis, sondern es ist ein politisches Bündnis. Es ist die Klammer zwischen Europa und Amerika. Und ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, dieses Bündnis aufrechtzuerhalten. Aber ich weiß auch, dass wir auf dem europäischen Teil der NATO, im europäischen Teil der NATO mehr tun müssen für unsere Verteidigungsfähigkeit. Da hat sogar der amerikanische Präsident recht, wenn er uns dies immer wieder gesagt hat. Seine Vorgänger übrigens auch. Jetzt machen wir es. Wir haben einen sehr erfolgreichen NATO-Gipfel in Den Haag gehabt im Juni. Die NATO ist jetzt auch im europäischen Teil dabei, ihre Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Wir geben alle sehr viel mehr Geld aus. Wir wissen, dass wir das leider müssen, weil wir uns verteidigen müssen. Aber auf dem Weg sind wir. So, vielen Dank. First of all, I would like to express how grateful we are in the Kingdom of Denmark, including Greenland, for all the support we have received from all over Europe. It has been extremely important in this very difficult situation that we have been placed in. And I think that when Europe is not divided, when we stand together, and when we are clear and strong, also in our willingness to stand up for ourselves, then the results will show. So I think we have learned something during the last couple of days and weeks, and now we of course want to find a solution. So there is one thing that has something to do with NATO. We have asked NATO to be more present in the Arctic region, and I think everybody in NATO agrees about that, the Arctic states, but also other member states, that we need a permanent presence from NATO in the Arctic region, including around Greenland. And then we will discuss in a more traditional, political, diplomatic way with the US about our bilateral relationship between the Kingdom of Denmark and the US. You're asking about red lines. We have them. Of course, I think it's clear for everybody that we are a sovereign state and we cannot negotiate about that.
because it's a part of the very basic democratic values. But of course we can discuss with the US how we can strengthen our common cooperation on security in the Arctic region. Prime Minister, will Denmark give any territory in Greenland to the United States, even if it's only for military bases? We have said from the very beginning that a discussion about our status as a sovereign state, it cannot be discussed, it cannot be changed. We are willing to work together with the US, of course, as we have always done, about security. But our red lines that are our democratic rules cannot be discussed. Can you still trust the USA? Sorry? Can you still trust the US? I mean, we have been working very closely with the US for many years, but we have to work together respectfully, without threatening each other. And therefore, I, of course, hope to find a political solution within the framework of democracy and how we cooperate as allies. Prime Minister, Can you please Prime Minister, describe- did Trump's bullying win in the end? Excuse me? Did Trump's bullying win in the end? And I'm not sure I heard whether you said you were willing to renegotiate the 1951 pact. We have a defense agreement with the US. We have had it since 1951. We said to the Americans a year ago that we can discuss our agreement on defense, but it has to be in the framework of us as a sovereign state, of course. And on the bullying, Prime Minister. Prime Minister, has your relationship with the US ever changed? Aftalen fra 1951 om amerikansk brug af baser i Grønland. Kan man forhandle om at udvide det? Giver amerikanerne nogle flere muligheder, end de har i dag for at operere i Grønland? Må jeg ikke helt generelt sige, at det har været dejligt at se den brede europæiske støtte, som det danske kongerige har modtaget her igennem det seneste stykke tid. Der har nu været en række samtaler, også med den amerikanske præsident. Vi arbejder videre af 2 spor. Der er et NATO-spor, som handler om, at vi skal have et stærkere NATO-tilstedevær i og omkring Grønland og i det hele taget i det arktiske område. Og så er der et ønske om, at der skal være en dybere snak mellem Danmark og Grønland på den ene side og USA på den anden side. Jeg kommer ikke til at gå i detaljer med de samtaler. Vi har en aftale omkring forsvar fra 1951. Kan vi udbygge den yderligere, så er det bestemt ikke noget, vi afviser, hverken fra dansk eller fra Grønlands side. Men det er jo vigtigt at sige, at vi har samarbejdet omkring sikkerhed med USA i rigtig, rigtig mange år. Det skal selvfølgelig foregå på en ordentlig og på en respektfuld måde, og det afprøver vi nu, om kan lade sig gøre. Kan du blive mere konkret på, hvad det er, man kan give amerikanerne, som vi ikke har i dag? Nu åbner du op for, at man godt kan revidere den aftale, der ligger. Det er ikke noget, jeg åbner op for nu. Altså, det har vi sådan set talt med. Altså, da den her diskussion startede med amerikanerne, der var der et meget klart tilsagn fra os om, at vi kunne snakke forsvar, og det er jo i regi af 51-aftalen, at vi kunne tale sikkerhed bredere. Det er i regi af NATO. Der har været et tilsagn fra Grønlands side om, at man kan tale investeringer, og man kan tale mineraler, og det er selvfølgelig inden for rammen af, at det er Grønland, der bestemmer over deres undergrund. Og på forskellige vis har vi meget, meget klart signaleret over for amerikanerne, at vi kan arbejde sammen. Det gør vi allerede i dag. Det ønsker vi også at gøre yderligere inden for de rammer, som nødvendigvis må være for en sådan aftale. Kan de forhandlinger, der nu skal i gang, kan de også komme til at handle om privilegeret amerikansk adgang til udvinding af råstoffer, sjældne jordarter? Kan det blive en del af de forhandlinger, der nu skal i gang? Altså, Naalakkersuisut har jo fra starten af den her diskussion sagt, at man gerne vil lave aftaler med amerikanerne, også på råstofområdet, og at man ønsker, at der er flere, der investerer i det grønlandske samfund. Så det er sagt for efterhånden lang tid siden fra Naalakkersuisut. Vetoret over, hvem der skal have adgang til udvikling, for eksempel? Jamen, jeg kommer ikke til at gå ind i alle spørgsmål nu. Altså, jeg tror, alle kan se, hvor svær en situation vi har befundet os i igennem lang tid. Nu er der aftalt
mere sådan traditionelt politisk diplomatisk spor, og der kommer vi til at gå i detaljer med de her forskellige spørgsmål. Men hvad er så egentlig forskellen på den rammeaftale, der blev indgået i går? Hvad er forskellen på det og det, som Danmark jo hele tiden har tilbudt USA? Men hvad er forskellen, som har gjort, at Trump nu har sagt ja? Altså, vi har i hvert fald fra starten sagt, at vi ønsker et fortsat samarbejde med USA, men at det bliver nødt til at foregå på en ordentlig måde, og at vi selvfølgelig har, man kan kalde det nogle røde linjer, man kan kalde det nogle værdier, man kan kalde det nogle principper, det slutter og starter samme sted, nemlig omkring vores suverænitet og i øvrigt grønlændernes ret til selvbestemmelse. Det er det, vi kan diskutere på baggrund af. Så har vi sagt til NATO, at vi synes, der skal være et stærkere NATO-tilstedevær i det arktiske område. Det har man lyttet til nu, og det begynder vi så for alvor forhåbentlig at få gjort konkret. Det mener jeg sådan set tjener alles interesse. Vi kan jo diskutere det her i lang tid. Jeg synes ikke, man skal true sin allierede. Nu må vi se, om vi kan finde et svar på nogle af de spørgsmål, som er blevet rejst, og det vil vi i hvert fald gøre, hvad vi kan fra vores side. Jamen, jeg synes, at Europa har sendt et meget klart signal over de seneste par uger. Det er jeg meget, meget taknemmelig over. Jeg synes også, det klæder Europa. Jeg synes, det er tydeligt, når Europa ikke lader sig splitte, når vi står samlet. Og når Europa står fast på det, vi selvfølgelig skal stå fast på, nemlig nogle af de allermest grundlæggende værdier, så er vi stærke. Og det er vi i øvrigt også med vores indre marked. Og derfor, når der bliver truet, så skal der svares tilbage, og det har Europa gjort. Så det signal, Europa har sendt igennem et par uger, det er også det signal, der skal sendes efter mødet i aften. Stoler du på, at Trump han vil efterleve den her aftale, eller at han så godt kunne spotte den igen i morgen? Jeg går ud fra, at man respekterer de aftaler, der er, men jeg lægger selvfølgelig mærke til alle taler, jeg lægger mærke til alt, hvad der bliver sagt, og jeg tager mine forholdsregler i forhold til alt, hvad der foregår i den her tid. Jeg synes, at de seneste uger har vist, hvad Europa kan, når Europa vil. Det er jo ikke Europa, der har ønsket at have en konflikt med USA. Det tror jeg aldrig, Europa kommer til at ville ønske. Når vi bliver truet, et af landene og efterfølgende en række lande med tariffer og told, så når Europa siger, jamen, så svarer vi selvfølgelig igen, og så gør vi det, vi mener, der er nødvendigt, både for at passe på os selv, men også fordi, hvis nogen gør noget, så svarer vi selvfølgelig tilsvarende. Det kan man høre. Og det er jo ikke fordi, at vi ønsker at optrappe noget, eller fordi vi ønsker en konflikt, men fordi vi varetager europæernes interesser og Europas interesser. Og det har vi haft tradition for at gøre sammen med amerikanerne, og jeg håber selvfølgelig, at det også vil være sådan i fremtiden. Tak skal I have. How would you say, where transatlantic relations go?
Tusk.